ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য বঙ্গ লাইফ বাই রূপালি। আজকে তোমাদের জন্য এনেছি ফেস্টিভ স্পেশাল একটা লুক। মানে আমার এমনি ইচ্ছে হলো যে একটা স্মোকি আই ক্রিয়েট করি, তো সেই স্মোকি লুকটাই আজকে তোমাদেরকে দেখাবো পুরো মেকআপ টিউটোরিয়ালটাতে। আর তোমরা জানিও কেমন লাগছে আজকের এই লুকটা। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের এই লুকটা। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাতে আরও যা যা লেটেস্ট মানে যা যা কিছু আমি দেখাবো আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালে তোমাদের কাছে সবার আগে তোমরা সেগুলো নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। তাই আবার বলবো যে মেকআপ ভালো লাগলে যেমন কমেন্ট করতে ভুলো না, ঠিক সেইভাবেই চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে আমারও ভালো লাগবে, মানে আমার চ্যানেলটারও রিচ বাড়বে। আর তোমরা কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে বা মানে আমার মেকআপ টিউটোরিয়ালটা। আর আজকের এই লুকটা দেখে নেওয়ার জন্য তো আমার সাথে থাকতে হবে, তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের এই লুকটা আমি কী করে ক্রিয়েট করেছি।
এইটা ছিল আজকে আমার ফাইনাল লুক। জানিও তোমরা আমার মেকআপ টিউটোরিয়াল তোমাদের কেমন লাগছে, আর আজকের এই স্মোকি লুকটা কেমন লাগলো। এটাকে আমি সিলভার অ্যাক্সেসরিজের সাথে আমি পেয়ার আপ করেছি, তোমরা চাইলে অন্য কিছুর সাথেও টিম আপ করতে পারো। আর যে কোনো ফেস্টিভ সিজনে এই লুকটা কিন্তু, ফেস্টিভ সিজন বলো বা ওয়েডিং সিজন, এই লুকটা কিন্তু খুব সুন্দর যাবে। আজকে এখানেই শেষ করছি, টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো আর নেক্সট টিউটোরিয়ালের জন্য ওয়েট করতে থেকো।